capitaine Kevin Bru, que vous pouvez voir ici. Lui qui est désormais entraîneur de football, il a disparu de cette sélection pendant une bonne période. Et c'est lancé, ça se joue sur du terrain, pas du gazon naturel, gazon synthétique comme à Praia. Il va falloir au Lyon. Came up to pick it up for the Mauritius. Gideon Tioté qui ne va pas se relever. Regarde, au niveau de la ligne d'attaque de cette sélection mauricienne qui est là donc à l'avant-dernière journée, tout attend que le Cameroun a cette phase. Qui est là donc à l'avant-dernière journée, tout attend que le Cameroun a cette phase. Est là donc à l'avant-dernière journée, tout attend que le Cameroun a cette phase de qualification pour la Coupe du Monde États-Unis, Canada, qualification pour la Coupe du Monde États-Unis, Canada, missed, greatly missed in the match against Cape Verde. Right present today on this artificial turf. There is going to be a match in Angola. On this artificial turf, there is going to be a match in Angola. So the mathematics of Mark Breeze is to know. What a pressure, want to fight. What a pressure, want to fight. There it is, the mathematics. There it is, the mathematics, if you so desire. En l'état, la Libye est deuxième et non plus le Cameroun troisième avec 16 points. Donc en même temps que la Libye, fait le job à Tripoli, le Cameroun fait le job à Tripoli, le Cameroun. Ici, nothing. Either side. Ici, nothing. Either side. It is Rosario Latouchon. Calls out to Lindsay Rose. The Dodo. Can he get Maxime in that one? There's a smart out in there from Dorian. Maxime Choupo-Moting l'indique bien. La faute. Carlos Baleba en vue d'une couverture intelligente qui va obtenir cette possession de balle pour les Lions indomptables. Mark Breeze staring at the outcome, at the possible outcome of this game. Mark Breeze, of course, titular every time there is a game. Ah oui, à la 7e journée face à l'Eswatini. Une sortie de balle de 6 mètres. Libre, problème d'appui sur ce terrain en gazon synthétique au moment d'ajuster la frappe. Le jeune joueur a perdu ses appuis. Revoyez-le ici. Voilà ce qui va avec son. Noutolo. Michael Gadoui. Contribution, I told you a few minutes ago that Guillaume, the coach, chose him above the other goalkeepers to stand in for to play in this game. Probably to play in this game. Probably for every reason, understanding they're coming. 5 minutes into the game. For every reason, understanding they're coming. 5 minutes into the game, there have been several tries up front for the Lions. Tries up front for the Lions. Who need the victory? Il était très gêné par l'expérimenté Lindsay Rose. Libye mène le Cap-Vert par un but à 0. Ce qui freine donc le tenant du fauteuil de leader dans ce groupe D. Les initiatives de Naguida Mohamedou, que ce soit Jackson Tchatchoua, Karl Etaillon, Choupo-Moting, Kevin Koudou et tous les autres. C'est bien cette volonté titularisée à cet axe pratiquement depuis le début de ces éliminatoires. Il bénéficie de la confiance de Guillaume Moulek.
le français sélectionneur donc de l'île Maurice. Voilà pourquoi has stretched out donc de l'île Maurice. Voilà pourquoi has stretched out his boots. Look at that. And sweep off his ankle. C'était sous le nez de Théodros Mitoukou. Ce tacle playing those big teams. Those big teams, they have turfs that are natural and adaptable. They have turfs that are natural and adaptable. But this coming to play on an artificial turf sometimes is not very, very easy. To play on an artificial turf sometimes is not very, very easy. Quite unfortunate for Wilson Mutu to watch out any danger. For Wilson Mutu to watch out any danger. The 10, they have gone out in the expedition to get a goal. Mumingamalu, they have gone out in the expedition to get a goal. Mumingamalu finds it in the penalty area. And here we are. Easy area. And here we are. He's the hope. The hope. Look at him. He is the hope of the Mauritian football. Look at him. He is the hope of the Mauritian football. La passe. Have equalized. Déjà du Cap-Vert, c'est Telmo Akancho. Déjà du Cap-Vert, c'est Telmo Akancho qui est là réussi à la 29e minute, ce qui remet donc l'égalité entre la Libye et le Cap-Vert. And definitely doing so in this game. Here we go. It is Kevin Brew. The man they all are expecting to bring a change in this game. Beautiful play. What last qualifying match for the World Cup that you see is next week, my friend. But for now, they have this one to settle. Chiotti, Blois from Blois Football Club 41 in France. Absolutely a difficult day for both teams as they are waiting to see which team scores first, but also praying that they don't concede a goal. Team from Carlos Baleba. Strong man, I should say. Look at that. He's brought down, but whatever the case, I should say. Look at that. He's brought down, but whatever the case, shirt number 14, Rosario Latouchon from Football Club 93. Rosario Latouchon from Football Club 93. En vie dans la course à la qualification directe. Aller tenter de ravir le fauteuil de leader à ce Cap-Vert à la dernière journée en battant l'Angola. l'Angola. Au cas où les Watini qu'il est seul contre 4 défenseurs camerounais. Ça va être difficile pour Yannick Aristide de pouvoir s'en sortir. D'ailleurs, il perd possession. Kosnuwucholo calls out on Andre Onana. Was been doing great things since he went to Turkey in Trabzonspor. Oui, passeur décisif. He's recorded that he's with cette rencontre, les Camerounais ont encore des possibilités de bien négocier cette partie, des possibilités
de bien négocier cette partie. Il leur faut absolument une victoire. Il leur faut absolument une victoire. Une victoire à l'absolu. On le verra bien, ce sera possible. Une victoire à l'absolu. On le verra bien, ce sera possible à la seconde période. Continent ne vient pas du fait qu'il soit des... Entre l'île Maurice et le Cameroun. Mais très satisfaisant, on va dire, parce que c'est vrai que le match n'est pas encore fini. Peut-être que c'est aussi, ils vont prendre des leçons. L'entraîneur va essayer de changer quelque chose parce qu'on a besoin de marquer le plus rapidement possible. Et on a un peu du mal, il manque quelque chose. Moi, je sais pas comment dire ça, mais il manque. On a vu 2-3 décalages qui étaient vraiment beaux, qui a fini par un bon coup de tête, mais malheureusement c'était dans le décor. Je pense qu'il y a des belles choses qu'on peut prendre ces premières 45 minutes parce qu'on joue en intermittent, on joue 5 minutes bien, 10 minutes, on se rendort encore. On n'est pas vraiment dans le match comme il se doit. Donc je pense que les 45 minutes, il faudrait qu'on se mette dans le match pour pouvoir montrer notre visage. Francis, a lackluster first half of this match for Cameroon's Indomitable Lions. We are far from the convincing place I would have loved to see the needed goal scored. Yeah, I think your analysis is perfect. We expected to see some energy, some desire, given, that's the only thing we have in control of right now. And when we keep our eyes on what's happening in Tripoli and you see tension. So we have to go for goal. And we're not doing that at present. We're playing within ourselves as if invigorate the players to make them understand the responsibility that they have right now. It's not the coach's job on the pitch, but now he has these 15 minutes. Now, the talent, we don't question that, but they're not bringing it to bear. And if it means he has to change personnel to do that, he needs to change personnel and change it quick. Or he invigorates this gentleman to go out and do the job. For saying a while ago that has been lacking is for the Lions during the first half. Is it the play style of the opponents being imposed on the Lions who are still yet to really open out the game for us to really see them have the mastery of the game. Qui est décisif, quoi. Donc on doit s'y remettre en deuxième mi-temps. On a vraiment à cœur il faut gagner ce match. C'est quand même mauvaise première mi-temps et c'est un match faible et ça devient compliqué. Donc maintenant l'essentiel c'est qu'on gagne. En plus on voit que de l'autre côté, ça se passe. Est-ce que les Lions n'ont pas déjoué dans cette première mi-temps par un manque d'humilité et surpris peut-être par l'organisation tactique de cette équipe d'Île Maurice qui sait défendre et qui sait avoir... Montrer qu'on a envie de prendre les 3 points parce que même dans l'approche du match, que ici les gars vont gagner aujourd'hui, mais... We are going to have so many of October. We are going to share. The players want to go to World Cup. October. We are going to share. The players want to go to World Cup. I hope, I imagine. The people facing them, the team. Briefly, the last 45 minutes, there is need for that winning strategy. Francis was saying a while ago, we expected to see many goals scored, but we are yet to score a single goal. Now we need... Of the Mauritian football. La passe ici à la 29e minute, ce qui remet donc l'égalité entre la Libye et le Cap-Vert. Et le Cameroun reprend sa 2e position dans le groupe. He scored at the 29th minute. Italy in Libya. The Dodos sometimes seem difficult to break out of the white shirt
who are oppressing them in their own backyard. White shirt who are oppressing them in their own backyard. Dylan Quist, and now the newcomer Jordan. Dylan Quist, and now the newcomer Jordan Francois. Quist, and now the newcomer Jordan Francois. They also have their own game to bring in. They also have their own game to bring in the Mauritius, and definitely doing so in this game for the Mauritius. He said, no way, take it back. Chiotti, Blois from Blois Football Club 41 in France. Blois Football Club 41 in France. 11e au classement FIFA. Guida pour le doyen de la défense camerounaise, Michael Gadeux, Tolo. Ah oui, qui a les intentions de se précipiter, c'est ce qu'il faut. Plus de verve à l'équipe camerounaise. That was a quite vigilant move from Baleba to search out Mumin Gamalu, who was on the run. It was a bit long. Yes, of course, the desire has come in. Beautiful for it. Gamalu qui a perdu cette balle. 3 red shirts in front of him. He had a difficult choice to make. He lost it. The Mauritians are pressing. The Cameroonian defense is walking. That was hors-jeu. Christian Bassegok was watching some fire into the league. Le choix tactique de l'île Maurice, ce bloc bas qui pose quelques soucis. Voilà pourquoi le Cameroun parfois traîne dans sa moitié de terrain pour les faire sortir de là avant de se trouver des espaces et d'évoluer.
Coach Mark Brice is staying very offensive, bringing in Brian Burmer and bringing in Zambo Anguissa. All of them stepping up his offensive plan. One goal doesn't look like it's enough. We've seen the Mauritians as they are mounting up front for Cameroon. So another goal and then another. Eswatini is playing 2-2 now with Angola. So at now they are on a 2-2 draw. Because this is the last but one day of play in Group D. The last day of play is going to be on the 13th, Evariste. So whatever happens in these last two matches is very, very important for the standings in Group D. La remise en jeu mauricienne. Et la faute du Cameroun par la suite. Alors que nous rentrons dans le dernier quart d'heure. It is certain the referee has called for the free kick to be taken. A Cameroonian header. Bassogok comes up and picks it. Bassogok stays with Nagida. Bassogok turns around again. It was difficult to break out of the three red shirts, but the ball is not lost completely. Tolo. Is it smart? You would say. Was it the best option? You would ask. Was it the best attacking option for Rosario, for Yannick Aristide? You would wonder. But look at that again. Gadun Gadjui takes it in a very, very lackadaisical manner. What if Yannick Aristide was faster, and then he's supposed to receive, he's receiving warnings, verbal warnings from Yannick, from the referee of the game. Il y a eu la bonne expérience de Michael Gadui. Il a évité autant que faire possible dans son petit jeu malin. I'm sure that if he's not very careful, he would take a yellow. The pedagogy is gone. The verbal warnings have passed. And now maybe time to move to action. That is the boy, Latouchon. For the Mauritius. Tries to sweep over. But Jackson Chachua was there to bring to nil his attempt. Once again, I told you, Evariste, that the pedagogy was over. Ah oui, le carton jaune, il avait Gabriel il était sous le coup d'un avertissement verbal, Carliste. Et finalement, ce bout de soleil, le carton jaune qui lui est attribué pour son jeu régulièrement illicite, parce que là, il va freiner la course d'Arthur Envom pour ce carton bien mérité. So the foul was committed by Cameroon already, but he extended the foul in the sense that he pinned down Arthur Avom's boot. So he takes the yellow, not because he committed the foul in the first place, but because even after the foul, he ceased it offensive. Une faute avait déjà été commise par Eric Maxime Choupo-Moting, coup franc donc pour l'île Maurice. An opportunity for the Mauritius. It's not lost for the red shirts. Except that Nagida was coming behind Darrell Arte. Only 10 minutes into regulation.
And you'll be looking at the flight back home because it is at home that they will play the last qualifying match. Look at that. Yes, of course, beautiful header, but there was no one. Brian Burmer. One of the first balls that he's really picking up control of. Oh. Beautiful one for Cameroon. Dangerous free kick for Cameroon. Ah oui, Time for a substitution. Après la faute sur Karl Etaillon. La sortie de Darrell Arte côté de l'île Maurice. You have two of them who are going to come into the game. The Mauritius against Cameroon. Of course, Kevin Brew, unfortunately, is stepping out. Angel Arte is stepping out. And then you're going to get Luis Rita coming in. And Leon Aliza coming in. Au franc camerounais, on a Brian Bemo placé sur son pied de direction, le pied gauche. Il a à côté de lui Franck Zambo Anguissa, alors que Christian Vassogok et Eric Maxime Choupo-Moting s'en vont pour gêner quelque peu le placement de cette défense. Brian Bemo who just came in from assist. Du deuxième but peut-être pour les Lions indomptables ici. Allez, Theodoros Nituku qui donne l'autorisation à Brian Bemo de la jouer. C'est au-dessus, malheureusement. Bien enveloppé pour l'attaquant de Manchester United. Beautifully curved, I should say, Evaris. Wonderfully curved. Look at that shot again. Wonderfully curved, but slightly above the rectangle. With 7 minutes to regulation, we'll be waiting to see what additional time will give. Another foul. Cape Verde are struggling to reduce tally. I should say Libya 3, Cape Verde 2. And the newcomer Jordan Francois, who came in the first half of the game, has picked up another yellow. We're seeing that Cape Verde have reduced tally up in Tripoli for the game. However, it is still 3 for Libya and 2 for Cape Verde. The Dark Invader is coming in. It is Andre Onana who rushes right there to where his captain armband, as if to say, welcome Kapi, you were long missed. Allez, l'entrée du capitaine Vincent Aboubakar, sortie des Taillons, entrée également de Dani Damasso. The boy wants to greet him. I've been watching you only on television. This is a magical opportunity for me. Instead of playing the soccer, he's stretching the hand, my friend, to greet his opponent. What a miracle. Here we go. Zambo Anguissa. Last Sunday, Italy was celebrating this guy when he scored against Genoa. Il a d'ailleurs terminé homme du match en même temps qu'il a été buteur. The last 2 goals he scored significant goals. He used to come in at the darkest moment of the team Napoli. So it's a great celebration. They're celebrating greatly in the team. Zambo. Naguida. Attention à Tripoli. Le Cap-Vert qui est en train de réussir une remontada.
3 pour la Libye et 3 pour le Cap-Vert. 2 buts en l'espace de 5 minutes et voilà qui change à nouveau la donne. What a way for Jackson Chatua. I'm not sure he's going to like himself for that. Suddenly, like you used to say, Evaris, coup de froid à l'île Maurice. Because now they are Coup de all froid à quiet. Saint-Pierre. Ah là, parce que on ne peut pas s'éloigner de nos calculettes, évidemment. Le nul à Tripoli, à l'heure qu'il est. Cela oblige le Cameroun non seulement à gagner ce match, puis le suivant, mais oblige les Ouattini à battre le Cap-Vert à la dernière journée pour que le Cameroun se qualifie directement. But now Mark Brice has invested a lot in the offensive play in this game. He has brought in almost all the offensive players that he can count on. You have 4 or 5 of them on the turf. You have Vincent Boubacar, you have Namaso, you have Maxime Choupo-Moting, of course. You have Eta Eyong, and then he's coming, the boy from Manchester United. I'm talking about Brian Mbeumo. The team should be able to go above just 1 goal. This looks a bit complicated for Cameroon. Well, as far as Plan A is concerned, Everest. Les 6 dernières minutes les 3 dernières minutes du temps réglementaire dans cette partie. Une victoire, c'est déjà bien pour les Lions indomptables. C'est la nouvelle de Tripoli qui n'est pas les meilleures. It's 3-3 in Tripoli, my friend. 3 for Libya and 3 for Cape Verde. So Cape Verde take 2 points above Cameroon on the temporal standing. Nagida. Boy is into his game, huh? Since the start of it. He's totally into the game. Il n'y a pas de doute quant à son mérite dans cette sélection. Nagida. Le voici à la récupération ici. Entre 3, il s'en sort. Il trouve Arthur Avom. Arthur qui transite par Bassogok. Le capitaine Vincent Aboubakar. Tchatchoua. Bayan Bomo. Bomo, il a vu Arthur Avom. Bomo, il a appelé certainement le centre. C'est le cas. Second poteau et la tête de Bassogok. Malheureusement, le mauvais timing parce qu'il est allé haut. Un peu avant le Cameroun toujours, peut-être pour une deuxième possibilité. Nootolo ne centre pas. Il va revenir sur Zambo Anguissa. Nagida. Nootolo. Bassogok, attention, ça coince. Avec un peu de réussite, le Cameroun va la récupérer, cette balle. Nootolo qui revient sur Bassogok. Dani Namasso pour sa première touche de balle. Zambo Anguissa. Et là, on s'éloigne de la surface de réparation. Où l'île Maurice est regroupée à niveau. Mais il faut y aller pour sécuriser cette victoire, se mettre définitivement à l'abri le centre. Et là, il n'y a personne. That was not very strong there from Nagida Mohamedou. But it was quite a beautiful rhythmic pattern. BB, carried out a few minutes ago. And here to go again with another. Namaso finds Zambo. Bassogok calls out to Nuhutolo. A time to pull out the Club M, the Dodos of the Mauritius, out of their side of the pitch. Zambo calls on his boys to move ahead. C'est quasiment terminé. Il y a eu beaucoup de remplacements et un gros arrêt de jeu. Donc on aura un temps additionnel assez important, c'est 8. 8 minutes of additional time, and you should understand it because at the very start of the game, we've had many players of the Mauritius who stayed on the turf for slight injuries. It was expected. Disappointed fans already moving out of the stadium. Football support in Africa. Ah oui, puisque l'île Maurice ne leur aurait pas offert grand-chose. Si ce n'est tenté de contenir les Lions indomptables. Ils ont réussi jusqu'à la 56e minute quand ils ont craqué, surpris par Nicolas Moumi-Gamaleu pour l'ouverture du score. Giving up
giving up at with 7 minutes still in the bank. A lot can happen in 7 minutes. And then they're giving up so soon on your team. Well, that's the problem. Sometimes when you are shaken by the seismic reaction from the players on the turf, it affects very much even those on the stands. Why not go out and grab a glass of water to bring down the tension? Naguida pour André Onana dans le but. Il y a deux. Qui va chercher Christian Bassogok. Il le trouve avec un peu de réussite. Le centre second contre Bryan Mbeumo. Et la reprise, finalement, c'est de fond. Le but du mancunien des Lions indomptables, Bryan Mbeumo, pour le deuxième but. Bryan Mbeumo scores the second goal. Again, I would say it, and make sure you do not forget it. This guy has the fastest goal scoring tally as far as international goals are concerned with the international team. Look at that. 7 goals already for Bryan Mbeumo. This is the fastest 7 goals since starting with the Indomitable Lions in 2022. He scores his 7th international goal. And look at that. La bonne lecture de Christian Bassogok. Le centre qu'il trouve pleine vitesse, l'attaquant de Manchester United. Il s'y prend par 2 fois. La première, regardez, est repoussée par Chiotti. Et la deuxième, c'est au fond. Pour le deuxième but des Lions indomptables, Bryan Mbeumo, qui habitue les fanatiques des Lions indomptables à faire vibrer les filets. On peut dire qu'il a manqué. Donc à cette sélection à la première période, voilà. Le coaching payant à cette seconde période, le voici. C'est lui qui donne donc à la sélection camerounaise de sécuriser sa victoire au grand bonheur du petit public camerounais de Saint-Pierre. You must salute the action of a great player, my friend. You see that crossing, he didn't stop a minute, he took it immediately, and then he went towards Dorian Chiotti, the goalkeeper who also performed a wonderful feat there to stop that one. He went towards him because he understands that in any case of a rebound, he is going to be there. And Bryan Mbeumo picked it up for the 7th international goal in just 2 years plus 3 years with the team. Naguida, Zambo, Naguida. He must have scored his points in this game, and that will speak for him for quite a long time. Nuhu Tolo breaks out of 2 red shirts, find Naguida. But look at that, that was too late. It had gone out, but the referee says the play should continue. The newcomer, Louis Rita, instead of getting a corner kick, Ils pulled it out for a throw. Ils sont debout, quelques Camerounais dans les gradins. Camerounais de Saint-Pierre. This same players who said to Cyril Nwaseke before the start of the game that Cameroon will win 4-0. Some others said 3, others said 5. Wow. Let's see how far they can go with their expectations. On n'en est pas loin. Pour le moment, c'est 2-0. Speculation. Clopin, parce que ça n'a pas été évident pour la sélection camerounaise dès le départ. Mais là, l'essentiel, c'est d'être réaliste. Le capitaine Vincent Aboubakar, qui se fait subtiliser le cuir. C'est dans la défense du Cameroun que ça va se jouer, cette déviation de la tête. Ah oui, qui ne saurait inquiéter André Onana. Maybe this breaks the curse, the anathema. Maybe this breaks whatever was stopping Mark Breeze and his team from winning I should say, matches out of Cameroon. Maybe this is the moment to break it. Only 2 minutes, I should say, remains for the Libya-Cape Verde game in Tripoli. It is 3 for Libya and 3 for Cape Verde. It is a draw, and that takes Cameroon just 2 points behind Cape Verde. Suspense jusqu'au bout. Attention, Zambo qui réussit la couverture. C'est la faute aux yeux de Theodoros Nitoku, l'Éthiopien arbitre de ce match.
But that is football in Africa. You have the physique, Evariste. You have the physique, you have the presence. Look at a player like Zambo Anguissa. How do you get into a confrontation with Zambo Anguissa? Only his physique imposes respect. And, the referee is going to call that against Cameroon. But it is the man, it is his physique. It is a wonderful, I think, for the Mauritians. This is a good opportunity for them in this free kick. Emmanuel Vincent, no? Rather lean claim to the ball. It's Louis Rita. Il y a eu la faute. C'est la 7e minute sur 8 de ce temps additionnel. Ce temps qui passe est vite, même à Tripoli, où on joue la 4e minute du temps additionnel avec une égalité de 3 buts entre le Cap-Vert et son pays d'accueil, la Libye. Ce qui maintient donc l'écart de 2 points entre le Cap-Vert et le Cameroun. Repoussant la décision à la dernière journée, un Cap-Vert pas encore qualifié qui devra achever le travail à Praia lors de sa réception de l'Eswatini. Et le Cameroun, lui, à Yaoundé, recevra l'Angola. Il lui faudra une victoire, absolument, et souhaiter une victoire de l'Eswatini à Praia pour se qualifier si les choses en restaient là. You're playing your destiny in another person's hands, my friend. Bien difficile de confier son destin à un autre. Libya helped you in that attempt. Let's see how Eswatini will be able to do that. Let's follow up with this action. The last for the game. Already 2 points, 2 goals for Cameroon. Nagida calls out to Andre Onana as they watch the last seconds of this game go through for the final whistle. One of the rare moments, I've said it, for an away game win for Cameroon. Zambo. Chatua stays on. C'est terminé. It's over for Cameroon. It's over for the Mauritius. What a moment for Cameroon to have brought in a game quite different from what they played against Cape Verde back in Praia. It is Cameroon 2, the Mauritius 0. This guy, Brian Burmer, came in to change the face of the second half of this game. At this moment, Cameroon are standing 2 points behind the leaders of the group, Cape Verde, who've had a difficult time to come behind to close up a 2-goal margin with Libya. Libya leading 3-1, and the Cape Verde came from behind to score 2 goals. They are also fighting hard to stay in the competition and to get the qualification ticket. Then the last day of play, that is going to be on the 13th year in Yaoundé. Cameroon against Angola and Cape Verde against Eswatini will determine the final transcript of Group D. Ah oui, pour ce qui est des qualifications directes, ce sera donc l'étape finale, le 13, à Yaoundé. Le Cameroun recevra l'Angola, acte dernier. Donc, il faudra une victoire au Cameroun pour espérer une qualification directe, mais à condition que le Cap-Vert perde son match de la dernière journée, ce qui n'est pas déjà acquis. Mais deuxième possibilité quand même pour le Cameroun ce jour-là, avec une victoire, il peut s'assurer les chances totales d'être reçu pour les barrages. Le Cameroun, aujourd'hui, réussit l'essentiel, 2-0 face à l'île Maurice. But à la 56e minute de Nicolas Moumi Gamaleu, et puis au temps additionnel de Brian Bemo, ce qui permet donc au Cameroun d'atteindre son objectif de ce déplacement à Saint-Pierre. C'était une victoire. Ils l'ont obtenu, les hommes de Marc Brice, qui se relèvent donc de sa défaite de Praia, essayant un peu d'agrandir les espoirs placés aux Lions indomptables.